বাতিল করতে হবে। করতে হবে শ্রমিকদের সাথে মনরেগা চালু করতে হবে। এই যে আইনটা প্রণয়ন করা হলো সেখান থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম থেকে আমাদের ভারতবর্ষের শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি ক্রমাৎ সুপরিকল্পিত ভাবে ভারতবর্ষের যে 80 কোটি মানুষের কাজের অধিকারকে বাতিল করে নরেন্দ্র মোদীর সরকার সংসদের মধ্যে জি রামজি নামক একটা আইন পাস করিয়েছে। এই আইনের raise this issue. So what do you think? What is the reason behind? They say it's 125 days they have given and the loopholes, those were in MGNREGA, those are being changed. The pujaris of Nathuram Godse have again killed Mahatma Gandhi by repealing the MGNREGA Act and bringing in a fresh act in the name of V.B. Jiramji. On 30th of January 1948 in Delhi, these RSS Vichardhara people killed Mahatma Gandhi. And in this parliament session, by repealing Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, they have again killed Mahatma Gandhi in Delhi. We are not at all perturbed by the renaming of this act because Gandhiji lives in the heart of the common people. They can never ever evade Gandhiji from our hearts. But we are concerned because by this act, bringing a new legislation, they have snatched the right of the MGNREGA workers. The demand that is to be made by the workers, कि हमको काम चाहिए, that have been snatched away by these RSS Vichardhara people, the BJP. For an eyewash, they have started saying हमने 125 दिन 100 से 125 दिन का काम किया. Can I not ask them humbly? Why have you decreased the allocation of the central government fund to the tune of 60%? Most of the states have to bear the extra burden of 40% of the money of the MGNREGA, which earlier in the MGNREGA Act, it was 90% by the central government, 10% by the state government. Obviously, it is an additional burden upon the states. Now, कटौती कहाँ पे होगा? कटौती नंबर ऑफ डेज पे होगा. कांग्रेस का मांग क्या था? 200 दिन का काम और मिनिमम वेजेस 500 रुपये बढ़ाने के लिए. लेकिन वो लोग तो आइन को ही खत्म कर दिया और नया आइन लाया V.B. Jiramji. By this, they have snatched the right of the laborers and workers, और इससे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था ये चूरमार हो जाएगा. It will be completely finished the economy of